Hello students, myself Abhilash, biology lecturer. So dear students, in the last class we already discussed about first PU, cell the unit of life chapter. So first PU cell biology unit na modala chapter, cell the unit of life chapter ali. Last class we already discussed about some cell organelles. Last class alli ಕೆಲವೊಂದು cell organelles ನ ಬಗ್ಗೆ discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ. So last class we discussed about the endoplasmic reticulum. That the endoplasmic reticulum ನ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಗಾಲ್ಗಿ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So in this class we are going to continue the last class by studying about vacuoles. So ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಮೊದಲ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ vacuoles. Vacuoles are the cell organelles. Vacuoles, it is a single membrane bound cell organelle. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಬಟ್ ದ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ single layered cell organelle. And the vacuole, okay, the vacuole which is present in eukaryotes, it is absent in prokaryotes. So vacuoles are present in eukaryotes and it is absent in prokaryotes. Prokaryotes ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, eukaryotes ಅಲ್ಲಿ vacuoles present ಇರುತ್ತೆ. And the vacuoles in the case of eukaryotes mainly includes plant cell and animal cell. In animal cell, vacuoles are smaller in size. In animal cell, vacuoles are smaller in size and larger in number. So animal cell ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, vacuole size ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ plant cell, vacuoles are larger in size. In case of plant cells, the vacuoles are larger in size but smaller in ನಂಬರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ದ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಗರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜರ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ಪೆರಿಫೆರಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ? ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ದಿದ್ವಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಮಿಡಲ್, that portion we call them as the peripheral portion. Okay, next I told it is the single membrane, single layered membrane anta. Hauda? The outermost layer of vacuole we call them as tonoplast. So next, outer layer of vacuole called tonoplast. Tonoplast, it is the outer layer of vacuole, and inside the vacuole
there is a liquid substance is present, and liquid substance is known as cell sap. Vacuole, cell sap is present. Vacuole na ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? Cell sap ಇರುತ್ತೆ. ಈ cell sap ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? What are the contents present in the cell sap? The cell sap mainly contains organic substances, then tannins. It mainly consists of tannins, and it also consists of resins irutte, tannins irutte, then inorganic salts irutte, inorganic salts. So all these substances are present in the cell sap that is present in vacuole, and it is a single membrane bound cell organelle. Andre onde ಒಂದು ಪದರ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. So this vacuoles, in case of prokaryotes, I already told vacuoles are absent in prokaryotes, but in some prokaryotes the vacuoles are present. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ and they are absent in some prokaryotes like PPLO. In PPLO vacuoles are absent. PPLO pleuropneumonia-like organisms or mycoplasma, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ 3 types ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 3 ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. First type of vacuole is contractile vacuole. These vacuoles are found in prokaryotes such as amoeba. Prokaryotes alli irutte, and if you see the names of organisms, it is found in amoeba. Amoeba is not a prokaryote, it is a protozoans actually. These contractile vacuoles, they are found in protozoans such as amoeba. Protozoans ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ protozoans ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ amoeba. Amoeba is an example for protozoans. The contractile vacuoles found in amoeba, they are help in ಏನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ they are helps in osmoregulation and they are helps in intracellular digestion, and it is also helps in excretion. Okay, next, contractile vacuoles, they are found in protozoans such as amoeba. They are helps in osmoregulation, intracellular digestion and excretion. Then second type of vacuole we are going to study is food vacuole. Food vacuole. So as the name indicates, food vacuole, this vacuole is also found in amoeba. So this food vacuole that are helps in ingestion. Food vacuole helps in
ಇಂಜೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೇಕ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಸೋರ್ಸ್. ನಾವು ಏನು ಆಹಾರನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಂಜೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಇಂಜೆಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಈಸ್ gaseous vacuole or the gaseous vacuole is also known as pseudo vacuoles. Gaseous vacuole is also known as pseudo vacuole. So this gaseous vacuole, they will store metabolic gases. It is found in protozoans also. The gaseous vacuole that stores metabolic gases These metabolic gases, they are responsible for buoyancy. Buoyancy ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅದಾಗ್ತಿದೆಯಾ? These gaseous vacuoles present in the protozoans, they are responsible for buoyancy, and this gaseous vacuoles provide mechanical support to the organism. ಜೀವಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. Next, this gaseous vacuole, it also gives protection to the cell against bursting. ಈಗ ಸೆಲ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಬರ್ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗೋದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ದ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಸೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬರ್ಸ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್. So after vacuoles, next we are entering to the powerhouse of the cell, that is mitochondria. Next we are starting with mitochondria. ನೋಡಿ, ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಪ್ಲೂರಲ್, ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆದ್ರೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್. ಯಾಕೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾನ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ATP. ಬಿಕಾಸ್ it is involved in aerobic respiration and ATP synthesis. The mitochondria was first observed by Rudolf Colliker. ಈ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾನ ಮೊದಲು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ರುಡಾಲ್ಫ್ Colliker in muscle cell. ಮೊದಲು ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರುಡಾಲ್ಫ್ ಕೊಲ್ಲಿಕರ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಲೇಟರ್ ಆಲ್ಟ್ಮನ್ ಅನ್ನುವ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ದಿಸ್ ಆಲ್ಟ್ಮನ್ ನೇಮ್ಡ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಆಸ್ ಬಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಮೊದಲು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಯಾರು? ರುಡಾಲ್ಫ್ ಕೊಲ್ಲಿಕರ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಆಲ್ಟ್ಮನ್ ಅನ್ನುವ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕೂಡ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಇದನ್ನ ಬಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಬಟ್ ಲೇಟರ್ one more person known as Bateson called this as mitochondria. Okay,
Sorry, this is not Bateson, it is Benda. Benda named as it is mitochondria. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಕೊಲ್ಲಿಕರ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾಗೆ ಬಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು? ಆಲ್ಟಮನ್. ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಮೊದಲು ಕರೆದಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಡ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ eukaryotic cell and it is absent in prokaryotic cell. Present in eukaryotes except mature mammalian RBC. Human RBC ಈ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? Human RBC is a eukaryote. We say that in all eukaryotes mitochondria is present, but there are few exceptions in which mature mammalian RBC does not have mitochondria. Okay, next, size and shape of the mitochondria. Shape ನಮಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, the shape of mitochondria is cylindrical or sausage shape. Cylindrical or sausage in their shape. If we discuss the size of mitochondria, diameter ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ diameter 0.2 to 1.0 micrometer. ಇಷ್ಟು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಂತ್ ಹೇಳುವುದಾದರೆ 1.0 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಟು 4.1 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್. ಇಷ್ಟು ಇದರ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅನ್ಲೆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇನ್ಡ್ we cannot visualize mitochondria. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ಸ್ಟೇನ್ ಹಾಕ್ದಲ್ಲ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಟೇನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ದೆನ್ ಸೈಜ್, ಶೇಪ್ ಆಯ್ತು. ನಂಬರ್ಸ್, we cannot predict the number of mitochondria in a cell. ಇಷ್ಟ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. Why? Because the number of mitochondria is varies according to physiological activities of the cell. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ನಂಬರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ we can make a one conclusion that the plant cell having less mitochondria compared to animal cell. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ವೈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ? ಯಾಕೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ? ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಆನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಜನರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. Then we are going to study the ultra structure of mitochondria. Mitochondria ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So let's study the structure of mitochondria. ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಗಮನ ಇರಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. Then structure of mitochondria. Mitochondria, as we all discussed, it is a bilayered membrane. Bilayered membrane ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It consists of 2 layers. So let's write the diagram.
So it is bilayered structure. So the mitochondria having two layers. So this is known as outer layer. We call them as outer membrane, and this is known as inner membrane. ಒಂದು outer membrane ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು inner membrane ಇರುತ್ತೆ. So in between outer and inner, ನೋಡಿ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, outer membrane ಮತ್ತೆ inner membrane ಎರಡು ನಡುವೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ, ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. This space is known as perimitochondrial space. The space we call them as perimitochondrial space. Then inside the mitochondrium there is a nitrogenous substance is present. Mitochondrium na ಒಳಗಡೆ nitrogenous substance ಇದೆ. That nitrogenous substance we call them as matrix. Okay, next we are going to discuss about in detail account on matrix. ನೋಡಿ, inside the mitochondrium there is a nitrogenous substance is present, which is known as matrix. This matrix consists of, ಈ matrix ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, this matrix consists of tRNA. The matrix consists of all the types of RNA, not mainly mRNA, rRNA and tRNA. Messenger RNA, transverse RNA, rRNA ಅಂದ್ರೆ ರೈಬೋಸೋಮಲ್ RNA. ಮೂರು ರೀತಿಯ RNAಗಳು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. And the matrix also consists of a small amount of DNA known as mitochondrial DNA. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ DNA ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ there are two regions in which if we see the DNA, it is present generally in nucleus bitre it is present in chloroplast as well as mitochondria. But plants ಅಲ್ಲಿ chloroplast ಮಾತ್ರ present ಇರುತ್ತೆ, ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಇನ್ ಆನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ genetic material, that is the DNA, is found only in nucleus as well as mitochondria. There is small amount, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ DNA present ಇರುತ್ತೆ. There is small amount of DNA present in the mitochondria known as mitochondrial DNA. Then the inner membrane and we have outer membrane. The outer membrane is smooth and permeable. ಈ ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನಿದೆಯೋ, ದ ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ and it is a second layer, this inner membrane is selectively permeable. It selects only the important substance needed to the mitochondria. Then the inner membrane have foldings, and these foldings are known as cristae. This is a very important structure. The inner membrane of mitochondria have foldings, and these foldings are known as cristae.
Okay, these foldings are known as cristae. In cristae, electron transport system occurs. ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ETS ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೆ ಆಫ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದ ಕ್ರಿಸ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ and it will perform its function. Electron transport system will perform its function in cristae of mitochondria. Then if we focus on cristae, ನೋಡಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟೆಯನ್ನು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. This cristae consists of elongated tube-like structures. ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಿಸ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬ್-ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. These structures are known as elementary particles. So the cristae having elongated structures, okay, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. The cristae having elongated structures and these structures are known as elementary particles. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿ. These structures are known as elementary particles. The elementary particles, these are elementary particles. These are also known as, this elementary particles is also known as Rucker's particles ಅಥವಾ ರಾಕರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. They are also known as Rucker's particle. They are also known as oxysomes. ಇದನ್ನು ಆಕ್ಸಿಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. Or it is also known as, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ, they are also known as F1 particles. ಇದನ್ನ F1 particles ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ಇದರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, this elementary particles, they will synthesize energy rich substance in the form of ATP. ನಮ್ಮ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾನ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ? ATP ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ATP ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, the ATP synthesized here, that is the elementary particle. The elementary particle synthesize ATP. ATP full form ಏನು? adenosine triphosphate. Okay, this is about the structure of mitochondria. ಇದು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು, ಲೈನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದ ಕೆಲಸಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. First, very important thing, cellular respiration takes place in mitochondria. Cellular respiration ಅಂತನಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ you can also discuss as aerobic respiration. ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇನ್ ATP ಸಿಂಥಸಿಸ್. Mitochondria helps in synthesis of ATP. Next,
Next, mitochondria involved in synthesis of fatty acids. Okay, these three are the main functions of mitochondria: site of respiration, ATP synthesis, and synthesis of fatty acids. Okay, this is about mitochondria. So next we are going to discuss one more cell organelle, very important for plants, that is chloroplast, that is plastids. Okay, next is plastids. So next, after mitochondria, we are going to study about plastids. Plastids na ಬಗ್ಗೆ discuss ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. This plastids is present only in the plant cell and they are absent in animal cell. ಈ animal cell ಅಲ್ಲಿ ನಾವು plastids ನ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ except euglena. In euglena it is a protista. Monera protista. It is belongs to kingdom protista. In kingdom protista, it is euglena is present, and this euglena having the plastids. Euglena dalli plastids present irutte. This is exception. Okay. Plastids are present in plant cell and they are absent in animal cell except euglena. Euglena dalli plastids present irutte. Bere ella animal cells allu plastids absent irutte. And based on the coloring substance na ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ the plastids are categorized into three groups. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? Plastids are classified into two types based on the pigments. Pigments are mainly nothing but coloring substances. Okay, in that the first plastids type is leucoplast. Leucoplast, it is a colorless plastid. ಈ ಲೂಕೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೂಕೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರ ಸೈಜ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಲೂಕೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಅಮೈಲೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ಅಲ್ಯೂರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ and ಇಲಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. So the leucoplasts are of three types. Amyloplast, this is a colorless plastid that stores carbohydrates. ಇದು ಏನನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೋಬಹುದು. ನಾವು ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ತೊಳೆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Then alluroplast. This alluroplast is a colorless plastid that stores proteins. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Whereas ilioplast or elioplast, this stores oils and fats. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಯಿತು. ಎರಡನೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ ಈಸ್ ಕ್ರೋಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. This chromoplast, it is a colored plast. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಇರುತ್ತೆ. That means colored pigments ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. The chromoplast, they are fat soluble carotenoid pigments. ಈ ಕ್ರೋಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆರಾಟಿನಾಯ್ಡ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. That includes keratin and xanthophyll. ಈ ಎರಡು ಪಿಗ್ಮೆಂಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪಿಗ್ಮೆಂಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ they will give color to the plant. They will give red and sometimes they will give yellow color. ಈ ರೀತಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಕಲರ್ನ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ we will observe in petals. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಪೆಟಲ್ಸ್, ದಳಗಳು, ಹೂವಿನ ದಳಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ದಳಗಳು ಯಾಕೆ ಬಣ್ಣವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೋಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಈ ಕ್ರೋಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್.
Chloroplast, it is a colored plastid. It is a colored plastid. This chloroplast having chlorophyll and xanthophyll pigments. ಈ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಅನ್ನುವ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, xanthophyll ಅನ್ನುವ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. These two pigments will absorb or trap the sun energy or trap the solar energy and utilize it for the process of photosynthesis. So green plants ಅಲ್ಲಿ photosynthesis ಆಗುತ್ತೆ. ಆ photosynthesis ಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾರು ಬೇಕು, colored plastid, that is chloroplast ಬೇಕು. This chloroplast mainly having chlorophyll, and along with chlorophyll xanthophyll pigment is also present. And where this chloroplast is present, these are present in the mesophyll part of the leaf. Leaf na mesophyll ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯದ ಪೋರ್ಷನ್ ಅದಾಗ್ತಿದೆಯಾ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಶೇಪ್ಸ್ ಬಂತ ಅಂದ್ರೆ ಶೇಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಾಯ್ಡ್ ಶೇಪ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕಾಯ್ಡ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ. ಅಂಡ್ ಈ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ದೇ ಆರ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ, like mitochondria, the chloroplast is also having bilayer. ಎರಡು membrane present ಇರುತ್ತೆ. So write the structure of chloroplast. It is bilayer membrane, so having two layer. So this is known as outer membrane, and this is known as inner membrane. So chloroplast having two layers. Outer membrane is smooth and permeable like mitochondria, whereas inner membrane is selectively permeable. That's the same. In between the outer and inner, outer ಮತ್ತು inner membrane ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ನ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೆರಿಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ವಿ. But in case of chloroplast, the space present between outer and membrane is known as periplastidial space. The space present between outer and inner membrane is known as periplastidial space. Inside the chloroplast, there is a liquid is present, and this liquid is known as stroma. So ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನೋಡಿ, ನಾವು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮೇನ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ DNA, ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ DNA ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡಿಯಲ್ DNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ DNA, ಸ್ವಲ್ಪ DNA ಇರುತ್ತೆ. ಈ DNA ನಾವು plastidial DNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. we call them as plastidial DNA. ಅದಾದ ನಂತರ
this chloroplast having ribosomes, 70s ribosome, small substance irutte, and we have all the types of RNA. ಮೂರು ರೀತಿಯ RNAಗಳು ಕೂಡ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. mRNA, ಮೆಸೆಂಜರ್ RNA, tRNA, ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ RNA, and rRNA, ರೈಬೋಸೋಮಲ್ RNA. ಅವು ಮೂರು ಕೂಡ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. And come back to very important thing. The chloroplast having special shaped structure, there is a rectangular shaped structure known as thylakoids. Chloroplast ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. These structures are known as thylakoids. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ thylakoids ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This thylakoids having lumen, ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದೇ ಒಂದು thylakoid ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ thylakoid ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದೇ ಒಂದಿದ್ರೆ this is known as thylakoids. ಈ thylakoids ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ empty cavity ಇದೆಯಲ್ಲ, this empty cavity we call them as lumen. Lumen ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗ. The thylakoid having empty space known as lumen. This thylakoid is very important. Why? Because it synthesizes the chlorophyll pigment. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ thylakoids ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ the thylakoid synthesis chlorophyll pigments. ಸರಿನಾ? ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಬರೆದ್ರೆ thylakoids, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, thylakoids ಗಳು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. several thylakoids are arranged like a coin. ಈಗ ಹೇಗೆ ಚಿಲ್ಡ್ರೆ ಇಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಿಲ್ಡ್ರೆ ಇಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಏನಾಗಿದೆ, they are arranged like they are arranged one above the another in a pile like manner. ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. and that system ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾನಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. the thylakoids arranged in a group and it is known as grana. ಪ್ಲೂರಲ್ ಗ್ರಾನಾ, ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಗ್ರಾನಮ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. then I write one more grana here also. ಇವು ಮೂರು ಗ್ರಾನಮ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಬಟ್ ಇವು ಮೂರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ the grana that are interconnected, the granums are interconnected. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬರೀತೀನಿ ನಾನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ. the granums are interconnected by the help of stroma lamellae. ಅದಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, these lines are known as stroma lamellae. This stroma lamellae will interconnect the granum. ಇದು ಒಂದು ಗ್ರಾನಮ್, ಇದು ಒಂದು ಗ್ರಾನಮ್. ಇವೆರಡನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಬೆಸುಗೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ that is stroma lamellae, or it is also known as interthylakoids. ಇದನ್ನ interthylakoids ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ರಾನಮ್, ಬಟ್ ನಾನು 4ನೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸರಿ, ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ರಾನಮ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು thylakoid ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು thylakoid, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು thylakoid ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಂಡೋಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್.